Dear students, as you know that your history book is NCRT, our past one, and your class is 6th. Today we will start with the chapter 4, the earliest cities. In this chapter we will read about Indus Valley civilization. But before starting the reading of the chapter or proceeding further, I will explain you those topics again that we already read in our last class. So let's start. I told you that how history came to arisen. What is the difference between the arisen of the history up to that year in which we live? This is the origin. ठीक है बेटा, and this is year 2020 in which we live. Then again, what is the difference between the origin of the history up to the year in which we live? We live in 2020. Somewhere in the timeline there becomes 0 in the middle. So let's discuss why this 0 comes. This time is the time of Christ, Jesus Christ. Time before Christ, we already read it in first chapter and we all know it. Time before Christ is before common era, and events that occur or that happened after Christ, that is known as common era. We already discussed all these things in chapter 1. In history कि जो बिफोर कॉमन ईरा की ओरिजिन है, दैट टाइम इज कॉल्ड prehistoric time. Time before the origin of the history, we asked it called prehistoric time, and this time is also known as Stone Age. This time is also known as Stone Age. Under Stone Age, we read that Stone Age is divided into 3 phases. One is Paleolithic, Neolithic. Second one is Mesolithic. Third one is, ठीक है जी, time period is Paleolithic is of 5 lakh BC to 10,000 BC. Time period of Paleolithic age is 5 lakh BC to 10,000 BC, and Mesolithic is 10,000 BC to 8,000 BC, and Neolithic is 8,000 BC to 4,000 BC. Around 4,000 BC time, we found Neolithic time. In Neolithic time, so many changes are occurred. In Neolithic time, development of agriculture. First is development of agriculture. Second one, development of pottery. Third is it including the development of domestication of animals. So many developments are occurred in Neolithic period. Eventually it leads to a condition that origins of settlements, किधर origin होया, settlements came to origin, and when settlements came to in origin, it means villages came to exist.
came to in origin. After the villages, then clusters began to start. Main sites are there. So many sites are there like Mehergarh, then Burjahum, then Chirang, then Brahmgiri. We already read it in last chapter. All so many sites are there. And after this, after the clusters, small clusters developed and transformed into a civilization. Then transformed into a, these clusters transfer into a civilization. This civilization is called Indus Valley civilization. इस सिविलाइजेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? Indus Valley civilization. This time is around up to 1600 BC. And in chapter 4 we can read about Indus Valley civilization. So in today's class we will read about Indus Valley civilization in chapter 4. ठीक है बेटा, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों explain ਕੀਤਾ? So that you can come in touch with the last 3 chapters. ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 chapters ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ 3 ਫੇਜ਼ਿਸ ਸੀ, ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ, ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ, ਨਿਊਲਿਥਿਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਈਆਂ ਦੈਟ ਅਕਰ ਇਨ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਦੈਨ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਡ ਇਟ ਇਨ ਦ ਚੈਪਟਰ 3 ਆਲਸੋ। एंड देन सेटलमेंट्स कम टू एग्जिस्ट, देन विलेजेस। ठीक है, लोग सीगे जेडे वो एक प्लेस दे ऊपर रहन लग गए। साइट्स भी लक्कर, मेहरगढ़, बुरजाहूम, चिरान, ब्रह्मगिरी, so many things, so many sites are came in origin. After this, these sites are, when these sites are originated, then one civilization is created, that is Indus Valley civilization. This time is around 1600 BC and it is also known as Harappan civilization. ठीक है जी, we all about Indus Valley and Harappan civilization we all discuss in chapter number 4. In today's lecture we will mainly discuss about earliest cities, what type of the earliest cities was, and mainly the culture of Harappa, its features, its houses, drainage system, streets, and what type of life in the city, so on. And first we can discuss about the story of Harappa, how Harappa came to exist and how its name will be started. ठीक है बेटा, इसका नेम किवें होंद विच आया ते हरप्पा दी स्टोरी की सी। ठीक है, हरप्पा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। एक बहुत पुरानी सिटी है हरप्पन सिविलाइजेशन दी। ऑल ऑफ दीज सिटीज़ वर डिस्कवर्ड अराउंड रिवर इंदस। किते डिस्कवर हुई बेटा ये? इंदस रिवर दे अराउंड। सो इट इज़ कॉल्ड इंदस वैली सिविलाइजेशन। इसनू इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हरप्पन वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, दैट्स वाई इंदस वैली सिविलाइजेशन इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है जी, जी हरप्पा दी जिहड़ा हरप्पा सी बेटा वो फर्स्ट सिटी सीगा जिसनू डिस्कवर किया गया। इस करके जिहड़ी इंदस वैली सिविलाइजेशन सीगी उसका नेम हरप्पन सिविलाइजेशन पै गया। ओके, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रेलवे इंजीनियर्स व्हेन दे वर लेइंग डाउन रेलवे लाइन्स
in the Punjab region, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, they have to find out, they have to discover the Harappa. They find out the proofs near Indus Valley also, and these cities developed are old as 4700 years ago. ठीक है, these cities are find out as old as 4700 years ago. Next is what was special about these cities. ਇਹ cities ਬਾਰੇ most special things ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ cities ਸੀ ਬੇਟਾ, these cities were divided into 2 or more parts. ठीक है, one is citadel and second is lower towns. Then now we can discuss about citadel. What is citadel? The part of the west was smaller and high. The buildings were made on high platform. ਜਿਹੜਾ citadel ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ buildings ਸੀਗੀਆਂ that were made on higher platforms. और चलो just describe this as the citadel. Next one is lower town. The part of the east was larger and lower. This is called lower town. Houses were simple and structure were used by common people. Lower town was divided into rectangular sections. Same as citadel comprised granaries, religious buildings and public buildings and assembly halls. The bricks were so well baked. ब्रिक्स ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਦ ਬਾਲਸ ਵਰ ਬਿਲਟ ਬਾਏ ਦੈਟ ਬੇਕਡ ਬ੍ਰਿਕਸ. ਦ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰ ਲੇਡ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ. ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਦ ਬਾਲਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ. Special buildings were constructed on the citadel. For example, one city is there, Mohenjo-daro. There we have find a very special tanks was built over there that was called the Great Bath. These great baths was lined with bricks all over the boundaries. ठीक है, that was coated with plaster, जिन्हां नूं plaster दे नाल coat किया गया सीगा, and were made watertight with a layer of natural tar. Natural tar ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟਾ. ਸੋ no leakage of water is there. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ lined with bricks coated with plaster, and there were steps leading down. Steps means ਪੌੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ from both two sides. ਦੋਨੋਂ sides ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ stairs ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, steps ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. while there was rooms on all sides. ਤੇ great bath ਦੀ sides ਦੇ ਉੱਪਰ room sides ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ rooms ਵੀ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ water ਸੀਗਾ probably brought in the form of well and drained out after use. ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਪੀਪਲ ਟੁੱਕ ਅ ਡਿਪ ਇਨ ਦਿਸ ਟੈਂਕ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨਸ. ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਦੈਨ ਸਮ ਅਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਐਂਡ ਲੋਥਲ. ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਂਡ ਲੋਥਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ. ਦੇ ਯੂਜ਼ ਫਾਇਰ altars. Fire altars are used for performing some sacrifices. And some more cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal have elaborate storehouses. ठीक है, they are known for their storehouses. These storehouses are very unique. These storehouses are very unique. And next one is houses, drains and street. Before discussing them, I show you the pic of Great Bath. Now
What type of houses are over there? Drainage system and streets over there. Houses are of 1 or 2 floor. ठीक है, 2 और 1 और 2 फ्लोर वाले हाउसिस ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਰੂਮਸ ਬਿਲਟ ਅਰਾਊਂਡ ਏ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ। ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੂਮਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਡ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਬਾਥਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਸਮ ਹੈਡ ਵੈਲਸ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਵਾਟਰ। ਕੁਛ ਲਈ ਵੈਲਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀ ਬੇਟਾ ਬਾਥਿੰਗ ਏਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਹਰਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ that was very well maintained drainage system. Drains were properly covered and it was noticed that each drain had a gentle slope so that water could flow throughout it very properly. Drains of houses were interconnected to those on streets and then smaller drains then led into bigger ones. Drains had inspection holes to clean them. All 3 houses, drains and streets were probably planned. ਹਰਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਊਸਿਸ, ਡਰੇਨਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਟਸ that were well planned. And Harappans were conscious of both privacy and cleanliness.